Dear ladies and gentlemen, Kiambu is one of those regions that voted for William Samoei Ruto overwhelmingly, and Gatundu is part of Kiambu. But recently we've witnessed a lot of drought in that area, and the area residents are complaining over high cost of living. They are complaining over jobs. You saw in one video where a woman was talking about her, requesting that the government gives them a job. Tunataka makasi, hakuna kasi. Hata wamama wengine hakuna kasi, iko na watoto hakuna kasi, tunatabika sana. Tutafanya nini? Tunaomba wa serikali tusaidie na chakula na itupatie makasi. Pangu iko jaa na wamama wengi, iko na watoto na fana wesa kasi, tunarara jaa na sisi havana iko na kitu ya kula. And now looking at the state of the nation in one of the leading local channels and local television channels, and EDWIN SIFUNA made some specific reference to the drought and that the government is giving priority to things that Kenyans have not given priority to. But before we get started on that analysis regarding the priorities that Kenyans are giving, let us get deep into a tweet from EDWIN SIFUNA. This is what EDWIN SIFUNA said. Many calls from Nairobi hustlers. No issues with low-cost housing, but their priority is food. Your God-chosen president took away subsidies and hunger shot up. Then it takes away kazi mtaani and asked hustlers to wait 1 year for cheap unga. 3 weeks bila food, you die. Google it. Ladies and gentlemen, perhaps if you're viewing our channel for the first time, or perhaps if you're viewing our channel and you're not subscribed, please support our channel by subscribing to it. Once again, thanks so much for those who've been supporting us by subscribing to the channel. Now let's get deep into what Sifuna posted. Sifuna has posted something that is very, very critical in the matters of the crisis that is going on in Kenya right now. Drought is being experienced in Kiambu. Before we get deep into what the Kiambu residents are saying, and mind you, Kiambu residents voted overwhelmingly for the Ruto government. So please let's check what's going on in Kiambu. Pale Turkana na kila mahali, Baringo na kule kwingine, hata hapa Gatundu North iko. Wale wakihesabiwa kupewa chakula, pia chakula iletwa hapa Gatundu North, na umejionea wewe mwenyewe. Tukipeana hiyo unga tulikuwa nayo hapa. Unaona kila mtu anahitaji, juu kama haingekuwa na haja watu wangechukua. Kwa hivyo tunahitaji, na naomba watu wote ambao ni well wishers ambao wako na chakula walete wapee watu. Tunataka makasi, hakuna kasi. Hata wamama wengine hakuna kasi, iko na watoto hakuna kasi, tunatabika sana. Tutafanya nini? Tunaomba wa serikali tusaidie na chakula na itupatie makasi. Pangu iko jaa na wamama wengi, iko na watoto na fana wesa kasi, tunarara jaa na sisi havana iko na kitu ya kula. Last time I have seen Wamatangi, the county governor of Kiambu County, side with Azimio One Kenya Alliance Senator, that is EDWIN SIFUNA. Wamatangi, during that interview at the television channel, said that it is indeed that the people need jobs. But the Wamatangi also went further and said they have an elaborate plan, a program, about trainings and everything. But if you look at the people who are sharing their grievances during that the relief food issuance, you find these are not people who will take to the trainings and the like. These are old mamas who are hell-bent on getting jobs. Kitu wanataka ni kazi. Mwanamke kama yule ulimuona pale katika ile event ni mama ambaye huwezi sema utampeleka training program, umpeleka siji wapi akafanya nini. Ni mama ambao interest kwake ni kazi. And for the first time, Wamatangi almost said that wheelbarrow sio priority. Wheelbarrow sio kitu ambao ungependa kuona kwamba watu wao wanaendesha wheelbarrow.
number. And that is why I want to conclude by talking about this Kazi Mtaani thing, because personally, it may look like something good to talk about when you talk about politics. So why have you removed it? Right now we need this, and it is that can be true for when you look at it in one lens, but it isn't true to the value that you are impacting on that young person. When you get some of our young graduates in the villages, and I've been there in that village, we have so many graduates who have graduated in all forms. We have young men with diplomas. We have some with professional qualifications in our tertiary and vocational training, all hanging out there in the village because they don't have jobs. And then when you go and collect all these guys and tell them, take shovels and come and clean trenches, come and sweep the street, come and we are going to give you money so that you carry wheelbarrows and dust and whatever, and you come and... If you listen to that audio that video very well, then there's a part where Wamatangi is trying to say that it's not good for graduates to be pulling wheelbarrows. Remember, during the campaign periods, there was the call by the Ruto government, the Ruto campaigning that kazi ni kazi. So that means there is no harm by seeing a graduate pulling a wheelbarrow or mkokoteni or doing kazi ya kufagia or doing kazi ya mitumba. What Wamatangi is trying to say is something contrary to what they used to preach back then. So the question that I like to ask myself, could this be a case of, pastors preaching, water and drinking wine? Were they preaching water and drinking wine now? Because when they talked about kazi ni kazi, that means even kazi ya kushona viatu, kazi ya kuchimba choo, kazi ya kufagia, kazi ya kusukuma mkoteni, kazi ni kazi. If a graduate has not secured a job, then a graduate can as well pull mkokoteni. That was the narrative that they kept peddling. But Wamatangi has almost, embarrassed William Samoei Ruto by saying that kazi ya mkokoteni is not a priority in this government. Kazi ya wheelbarrow is not a priority in this government. That they are hell-bent on creating better jobs, creating jobs that will sustain the economy well, creating better jobs that are decent. That is what Wamatangi almost kept saying. When they say that the Kazi Mtaani has been abolished because it was subjecting the people of the Republic of Kenya to wheelbarrows, subjecting the people of the Republic of Kenya to, kazi za kufagia, kazi kama hizo. So, msikilizaji wangu, unapata kwamba katika hiyo show, Wamatangi amefanya kitu ambacho kinaitwa kwamba kutofautiana na William Samoei Ruto over issue ya kazi ni kazi. EDWIN Sifuna ameongea mengi akisema kwamba ili swala la kusema kwamba watu wangoje kwa mwaka mmoja ndio wapate hii bei ya vitu zishukishwe, si swala zuri sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukisema swala hili litiwe kipaumbele kwamba bidhaa zitashuka wakati baada ya mwaka kwa sababu fertilizer imekuwa subsidized na unaona kwamba kuna ukame, what if after that 1 year bado ukame uonekane? Je, bidhaa zitashuka kivipi? Na ili swala la kutoa relief food na swala la kutoa relief food and then swala la kutoa fertilizer, si linaonekana kwamba ile swala ni zito zaidi. Swala hili ni kwamba ni swala ambalo ni expensive zaidi, kwa sababu kusustain relief food tena kusustain fertilizers for another 1 year, si linaonekana kwamba ile swala litakuwa ni swala zito sana, ambao itakuwa ni swala ambalo linaonekana kwamba ni swala lenye gharama zaidi mno kuliko ile swala la kupunguza bei ya fuel. Kwa sababu unaona msikilizaji wangu kwamba hivi vitu vote, the cost of production ili ishuke chini. Issue si ati maize ishuke chini. Issue ni kwamba petroli ishuke chini, diesel ishuke chini. Ndio maana utapata kwamba bidhaa zitashukishwa chini kwa sababu the cost of production itashuka chini kulingana na vile tumekuwa tukisema katika our previous analysis. So EDWIN Sifuna anajaribu kuambia kwamba ili swala la kufertilizer sio swala la kutia kipaumbele, kumaanisha kwamba ni swala ambalo litamaanisha kwamba litafanya bidhaa za bei zishuke chini sana hivyo mno, msikilizaji wangu. So inamaanisha kwamba the government is playing monkey business with the people of the Republic of Kenya, that instead of them prioritizing the food, the crisis that is ongoing is the drought and food. Ili swala la slums
swala la slum upgrading ni swala linaweza pewa second priority. Ni kweli kwamba watu wanataka makazi ya kulala, but watu saizi swala kubwa, swala nyeti hapa ni kwamba bidhaa za bei zishukishwe. Na unapata katika ile show Wamatangi ameonekana kuanza kuside na Azimio One Kenya Alliance. Kwa sababu gani? Ndio maana unapata kwamba Cherengai MP, Cherengai senator amejikuta akimwambia Wamatangi, tafadhali usiside na senator Sifuna. So unaona kwamba swala muhimu sana hapa ni kwamba women are asking for food and women are asking for jobs. They're not asking for hizo mambo za slum upgrading. So hiyo inaonyesha kwamba serikali tulionayo is not giving priority to what Kenyans want. What Kenyans want at the moment, or what Kenyans need at the moment, is food to be available, at a reduced cost. Then the second priority could be now shelter and everything. So ladies and gentlemen, kindly share what your thoughts are with regards to the issue of, Wamatangi trying to side with Azimio One Kenya Alliance and the Cherengai MP trying to warn Wamatangi not to side with Azimio One Kenya Alliance. Because from what I see, the reality is beginning to dawn on these UDA members that kweli ile ilikuwa ni campaign, lakini the reality hapa ni kwamba these people must be taken care of. So ladies and gentlemen, I am winding up there, but please, if you're first time viewers, don't subscribe to our channel, take a moment and subscribe to this channel. Once again, I'd like to say thank you so much for all those who've been supporting us. You can give us a thumbs up, you can hit the notification bell so that every time I upload a video such as this one, you also become the first person to get notified. Now, once again, ladies and gentlemen, take care and be blessed until we meet again for another analysis.